Hi everyone, this is Anpin I'm India from B-GHUD Academy. and this is our final role play in our 10 Essential Role Play series. So let's begin. So Vindhya, this is your role play card. You have 3 minutes to prepare and you can start. Thank you. So Vindhya, your time is up and you can start. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Please have a seat. Thank you. My name is Vindhya and I am one of the registered nurses working in this community health center. How can I help you today? Nurse, I'm actually here for my child. The thing is, she gets nauseated whenever we're traveling in a car. And we are planning to go on a car journey pretty soon. And I wanted to know if there's anything I can do to help her. You being a mother, I can definitely understand that you are concerned about your child's health, but try not to worry. You have come to the right place and I can definitely offer you some solutions for that. But before that, could you please tell me your name for a better communication? Yeah, of course. My name is Teresa. Pleasure to meet you, Miss Teresa. So to get a clear picture regarding your child's condition, I would like to ask you a few questions. So is that okay for you? Yeah, that's completely alright. So Miss Teresa, could you please let me know your child's age? Yeah, she's actually 3 years old. Oh, all right, Miss Teresa. So in order to treat your child's conditions, have you tried any medications or anti-nausal wristbands? No, nurse, I've never tried anything like that before. Have you received any previous medical advice? No, actually, I've never found the need to seek medical advice before this. So thank you for answering all my questions, Ms. Teresa. So this motion sickness is very common among the children in your child's age group and it can be well managed with the help of some medications. But nurse, I already told you, my child is only 3 years old. And I'm not really comfortable providing medications to such a young child, nurse. I can understand your concerns, Ms. Teresa, but try not to worry. These medicines will be provided for your child according to her age. These medicines have no side effects and I can assure you that this will not be harmful for your child's health. So moreover, these medicines are non-drowsy too. So how does that sound, Ms. Teresa? I am so relieved to hear that, nurse. Alright, to know more about the medication options, I strongly suggest you to consult a pharmacist. And now, I would like to ask you one more question. Is that okay for you, Ms. Teresa? That's alright. So, Ms. Teresa, could you please tell me your child's activities during the car journey? I've noticed that she does like to read a lot and she does like to watch TV shows and things like that while we're traveling. Okay, it's great to hear that your child likes to read, Ms. Teresa. However, this reading can contribute to motion sickness and I will let you know how. Okay. While reading books, your child would probably be looking down, and because of that, there are chances of experiencing multiple conflicting senses from both her inner ears and her eyes. In order to prevent this, I strongly suggest you to make sure that your child is not reading books at the time of the journey. Instead of that, you can provide your child some audio books or she can listen to some music. So, is that okay for you? Yeah, nurse, that sounds reasonable. I'll be able to do that. In addition to that, there are other ways to prevent motion sickness. Try to roll down the windows while you are traveling, and it would be good if you provide your child some light meals before traveling. So, because a full stomach can cause nausea or vomiting. Moreover, try to take regular breaks in between the car journey and also advise your child to get an adequate sleep. Finally, make sure that your child is staying hydrated. For that, you can provide her some water or fruit juices according to your child's preference. So, do you have any concerns, Ms. Teresa? Yeah, I had a concern, nurse. You mentioned a lot of things that I need to do. And it might be difficult for me to keep doing all of this as she gets older. So, will I have to do this for the rest of my life? I can understand that it must be difficult for you to do everything in the long run. However, try not to worry, Ms. Teresa. In older children, the motion sickness is very less common, and even if it happens, the symptoms will be easy to manage. Are you with me so far, Ms. Teresa? Yes, nurse. Is there anything that I need to clarify? No, nurse, it's clear. If you have any other concerns, please feel free to contact our facility and we can definitely help you regarding that. Thank you, Ms. Teresa, for listening to me patiently, and I wish you a happy journey. Thank you, nurse. Thank you.
എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, എന്നാലും ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമല്ല. മോഷൻ സിക്നസ് ആയിരുന്നു, സോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എന്താണ്? അൺനോൺ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ബിക്കോസ് ഇതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റിനെയോ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മേനെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എങ്ങും പറയുന്നില്ല. ദെയർഫോർ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എന്താണ്? ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കറണ്ട് ടൈം ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളൊരു പോസ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിന് തിരിച്ചൊരു ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് പറയാനായിട്ട്. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കർട്ടസി നമ്മളൊരു സീറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് ഓർ പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പോസ് കൊടുക്കണം ഫോർ ദി ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ടു സേ താങ്ക് യു. ദെൻ യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി വരുന്നത്. സെറ്റിംഗ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് ഐ ആം സോ ആൻഡ് സോ വൺ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഓർ വിന്ധ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനു വന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം. Okay, so you can ask how may I help you or how may I assist you today or what brings you here. അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പ്രിഫറൻസ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് അമ്മ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അമ്മ ആക്ച്വലി കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഷീ ഗെറ്റ്സ് നോസിയേറ്റഡ് whenever they are traveling in a car. എപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ പോയാലും വോമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്നു. മോറോവർ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണ്? വെരി സൂൺ അവരൊരു കാർ ജേർണി ഓർ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മ ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് തരുന്നുണ്ട്, ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ്. സോ വെറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പേര് വാങ്ങി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ അമ്മ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ യു ബീങ് എ മദർ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ് ഓർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്, ബട്ട് നോ നീഡ് ടു ബി വറീഡ് അറ്റ് ഓൾ ബിക്കോസ് യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോർട്ട് ഔട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ആ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ഫാർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് തരാമെന്നൊരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പേര് വാങ്ങണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ദെയർഫോർ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം പ്രോമിസ് ചെയ്തു, അത് ചെയ്തു തരുന്നതിന് മുന്നേ എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോർട്ട് ഔട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലംസ്, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ യുവർ നെയിം? ആൻഡ് അമ്മയുടെ പേര് ഇവിടെ എന്താണ്? ട്രീസ. ഓക്കെ, ആസ് എ റിപ്ലൈ നമുക്ക് ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആഡ് പ്ലഷർ ടു മീറ്റ് യു മിസ് ട്രീസ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാസ്കുകൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? റിഗാർഡിങ് സം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൈഡ്, എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം. ദെൻ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് വല്ലതും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോട്ടിസ്ഡ് റിഗാർഡിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്കിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? മെഡിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഏജ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആസ്ക് ഹർ ഏജ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു പെർമിഷൻ എടുക്കണം.
Okay, in order to get a clearer picture about your child's present problem, may I ask a few questions? And the mother says yes. So you can say, thank you for allowing me. Then നമ്മുടെ questions ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം. So how old is your child എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കാം. Or could you please tell me how old your child is എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. പല രീതികളുണ്ട്. Just choose one which is grammatically correct. Then അമ്മ പറയുന്നു she is 3 years old. Okay, ജെൻഡർ നമുക്ക് കിട്ടി, വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ, അതർവൈസ് ചൈൽഡ് എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ, ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൈഡ്. സോ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻറ്റി നോസിയ റിസ്പാൻസ് ഓർ പ്രൊവൈഡഡ് എനി മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ആൻഡ് ദ മദർ സേസ് നോ, ഷീ ഹാസ് നെവർ ഡൺ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹാവ് യു റിസീവ്ഡ് എനി മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ബിഫോർ? അതും അമ്മ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുവരെ ഒന്നും സീക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നമുക്ക് ഇത്രേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ താങ്ക് ദ മദർ ഫോർ ഹെർ വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ, ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ നൗ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്കിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതിന് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഒരു സ്മോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട. മോഷൻ സിക്നസ് ഒരു വലിയൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്ര എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പറയുക, മോഷൻ സിക്നസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി 3 വയസ്സുള്ള പിള്ളേരിൽ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, സോ ദെൻ നമുക്ക് പറയാം, the most effective treatment or method to prevent motion sickness is medications. Okay, ഇവിടെ അമ്മ നമ്മളെ interrupt ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, that shows that the mother is anxious. Okay, അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു? But I'm not really comfortable providing medications to such a young child. Okay, ഇത്രയും യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചൈൽഡിന് മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് അമ്മയ്ക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ അമ്മ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വറീഡ്? കൊച്ചിൻ്റെ ഏജിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി വേറൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അമ്മ പറയാണ്, ബട്ട് ഐ എം വറീഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് കോസ് സം സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ റിപ്ലൈ? നമ്മൾ വീണ്ടും ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അല്ല, അമ്മ എന്തിനെ പറ്റി വറീഡ് ആണോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവേഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോകും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഏജിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. therefore you can say, I can understand that you are a bit worried or anxious about providing medications to such a young child. Okay? എന്നിട്ട് റീസണിങ് കൊടുക്കുക. But try not to be overly concerned, try not to be overwhelmed. അങ്ങനെ പലതും പറയാം. Because the medications that will be provided are according to your child's age. Okay? കുറേ അധികം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Okay, these medications have been clinically tested and scientifically proven and have been manufactured according to different ages. Okay, so we will only provide the medication which is appropriate for your child's age. Okay, കുറേ അധികം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്രയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇഫ് യു നോട്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഇച്ചിരി ലോങ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ 5 minutes ചിലപ്പം നമ്മൾ കടന്നു നിൽക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് കൺസൈസ്, ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് ഹർ ഡ്രൗസി, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാർംഫുൾ ഫോർ ഹർ ഹെൽത്ത്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം നോട്ടീസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെപ്പറ്റീഷൻ വരുത്താണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, in addition to this or moreover, furthermore, also എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റ് കണക്ടേഴ്സ് ആണ്. യൂസ് ദം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രീസ എന്നുള്ളതാണ് പേര്. therefore you can say, so Miss Teresa, in addition to this, these medications will not have any side effects on your child. Moreover, it will not be harmful for your child's health either. Okay, finally എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കണക്ടർ ആണ്. you can use that. Finally, these medications will not make your child drowsy. Okay, so different connectors use ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഭാഗമാണ് റെക്കമെൻഡ് കൺസൾട്ടിങ് ആ ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മെഡിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അത് നമുക്കൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. കൺസൾട്ടേഷൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ,
Also, Ms. Teresa, if you want more information regarding the medication options, you can consult the pharmacist. അങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. Find out what the child likes to do while traveling in a car or during car journeys. എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാതെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാതിരി, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നീണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, സ്മോൾ സാധനങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഐ റെക്കമെൻഡ് കൺസൾട്ടിങ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ചെറിയൊരു പെർമിഷൻ മാതിരി ചോദിക്കാം. Also, Ms. Teresa, I wanted to ask you one more thing. Is that okay? And the mother says yes. Alright, എന്താണ് നമ്മുടെ question? What does your child like to do while traveling in a car? Okay, അതിൻ്റെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ളൂ. ഓക്കെ, so what does your child like to do while traveling in the car? അപ്പോൾ the mother replies that her child likes to read or watch some kind of TV shows and things like that. Okay, സോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് പറയുന്നത് കൺഫേം റീഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു മോഷൻ സിക്നസ്. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് എന്തുവാന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചില ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതവിടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്, പാനിക് ആവരുത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. So you can take that in a positive manner. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ you can say, oh, I'm so glad to hear that your child likes to read. Or you can say, it's great to hear that your child likes to read. എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ while traveling in a car? അല്ല. ഓക്കെ, ജനറലി നല്ലൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. Okay, so നമ്മൾ appreciate ചെയ്തു. But unfortunately, Ms. Teresa, this might be one of the reasons why your child has this kind of problem or has motion sickness. Okay, so ഉടനെ നമ്മൾ ചാടിക്കയറി നിർത്തണം എന്ന് പറയാതെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫുള്ളി വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, എസ്പെഷ്യലി നല്ലൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട്. That's why, but unfortunately, or I'm sorry to tell you that this might be the reason why your child is suffering from motion sickness. Okay, so അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ. ഓക്കെ, അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മോഷൻ സിക്നെസ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും again നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ വൈൽ റീഡിങ് അത് കൺഫ്യൂസിങ് അല്ല. സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ മൾട്ടിപ്പിൾ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻസസ്, ഇന്നർ ഇയർ ആൻഡ് ഐസ്, അതൊക്കെ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ടൈമാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, therefore നമ്മളതൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ, I will explain how reading contributes to motion sickness. So while she is reading, while your child is reading, she will be looking down, okay, at the book, and during that time there is a chance that your child might experience multiple conflicting senses, especially in her inner ear and her eyes. Alright, so idoru grammatically correct sentence aanu, there issues onnu illa. Pinne ningal notice cheydho, make some recommendations in the അടിയിൽ കുറേ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് കിടപ്പുണ്ട്? ലിസണിങ് ടു ഓഡിയോ ബുക്സ് ഓർ മ്യൂസിക്. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു റെക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊച്ചിന് റീഡ് ചെയ്യാനും TV ഷോസ് കാണാനുമാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിന് നമ്മൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നിർബന്ധമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം. സോ ഐ അഡ്വൈസ് യു ടു മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ചൈൽഡ് ഡസ് നോട്ട് റീഡ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ കാർ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് you can provide some audio books or music for your child to listen to. Okay, so ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു. ഓൾറൈറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം, ആൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ടു ഓഫറായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യണ്ട, എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം.
Okay, and same phrase എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്. Okay, different phrases ഉണ്ട്. Are you with me so far? Is that clear to you? Do you understand what I'm saying? അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. Use different phrases. Okay, then ഈ മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയണം. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു സജഷൻ കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കണക്റ്റഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ഓർ along with all of this there are other things or other measures you can take to help your child or to prevent motion sickness. Okay, first one എന്താണ്? ഫ്രഷ് എയർ. ഓക്കെ, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ try to roll down the windows so that fresh air is available. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഒത്തിരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അത്യാവശ്യം വലിയ റോൾ പ്ലേ തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, എല്ലാ പോയിന്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആകും. സോ ഓരോന്ന് ഇടവിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് എയർ or first and foremost ensure that fresh air is available to your child. For that you can roll down the windows in your car എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ട്രൈ ടു പ്രൊവൈഡ് ലൈറ്റ് മീൽസ് ബിഫോർ ട്രാവലിംഗ് ബിക്കോസ് എ ഹെവി മീൽ ക്യാൻ കോസ് നോസിയ എന്നുള്ളത് പറയാം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. നോട്ട് ടു ലോങ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മോറോവർ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കണക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ട്രൈ ടു ടേക്ക് റെഗുലർ ബ്രേക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യുവർ കാർ ജേർണി. ഓക്കെ, ഓൾസോ അഡ്വൈസ് യുവർ ചൈൽഡ് ടു ഗെറ്റ് ആഡക്വറ്റ് സ്ലീപ്പ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണക്ടറാണ് ഫൈനലി. സോ നമുക്കതിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫൈനലി എൻഷുർ ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ഈസ് സ്റ്റേയിങ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. യു കെൻ സേ you can provide water, plain water or fruit juices, or you can add ice cubes according to your child's preference. ചില children normal water drink ചെയ്യാൻ അത്ര തയ്യാറായിരിക്കത്തില്ല. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്യുക ഇഫ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ വാസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് the interlocutor might not always provide you the information that you need. Okay, നമുക്ക് മനസ്സിലായ എന്തോ അവർ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ടായിരിക്കും പറയേണ്ടത്, പക്ഷെ അത് നിർബന്ധമില്ല. So you can ask either way. Do you have any other concerns? Is there anything else bothering you? Then the interlocutor might say. So ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു there are a lot of things that I need to do and will I have to do this for the rest of my life എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്നിരിക്കും. Alright, ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ഡു ദിസ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ, ഡു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ. ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് മെൻഷൻ എനിത്തിങ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Miss Teresa, I know it might be overwhelming to hear all of these measures that you need to do. Okay, but as your child gets older എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഈ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ നമുക്കൊന്നും തന്നില്ല എങ്കിൽ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ഡു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് മെഷേഴ്സ് ഓർ ടു ടേക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്. ബട്ട് ആസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് ഓൾഡർ the symptoms will become less common or motion sickness will become less common. Okay, and even if it does occur you can manage the symptoms easily. Alright, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് കുറയും, ഉണ്ടായാൽ പോലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിലൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു ബി വറീഡ് അബൌട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈനലി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു is that okay with you or are you with me so far, and I'll say yes. And ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, is there anything else bothering you, is there anything else you want me to clarify? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ the mother says no, nothing else, no other doubts. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ. ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തറവാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു അൺനോൺ കേസിന്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ if you do have any other concerns, please feel free to contact us. We will definitely help you out. Thank you for listening patiently. You can wish them a nice day or a good day. Have a nice day എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷ് ചെയ്യാം. And finally you can wish them a safe trip or a safe journey. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു that they are planning to go on a family trip. Okay, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. So you can end it on a positive note like that. Okay, so that was the explanation and I hope it was clear for you.
And if you do have any doubts, just mention them in the comment box. I will try to get to you. And this is the final roleplay of our 10 essential roleplay series. I hope you enjoyed it, and I will see you in another video. Thank you.